Making requests is an important part of spoken English. So, according to the person you are talking with, the way of making requests changes. ஸோ நீங்கள் யார் கூட பேசுகிறீங்க என்பதை பொறுத்து நீங்கள் ரிக்வெஸ்ட்ஸ் விடுக்கக்கூடிய விதம் இங்கிலீஷில் மாறுபடும். ஸோ தட் அந்த டிஃப்ரெண்ட்டான வேஸை தான் இன்று நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ டோன்ட் ஸ்கிப் எனி பார்ட் ஆஃப் திஸ் வீடியோ. லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். First, simple and direct request. This is casual way. Use this with friends, siblings or people you know well. ரொம்ப க்ளோஸானவங்க கூட பேசுகிற பட்சத்தில் எப்படி ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறது? Let's see many different ways. First one, can you help me? Can you help me? Can you plus V1. This is one way. Next, will you open the door? Will you plus V1. Will you open the door? Next, give me your book, please. That is a normal way. Give me your book. So, it is like a command, giving a command. Give me your notebook, please. Send me the file. Come here for a minute. So, directly நீங்கள் V1 form of verb use பண்ணி start பண்ணீங்கன்னு சொன்னால், that is a command. You can use this with your friends, but not always polite for elders or strangers. Next, second, polite requests. You can use this in daily life. These are perfect for school, shops, teachers or strangers. Let's see different ways. First one, could you help me please? Could you help me please? So could you plus V1. Could you help me please என்பதையும் நீங்கள் add பண்ணிக்கொள்ளணும். அல்லது could you please help me? That is also correct. Can you plus V1. Can you tell me the time please? Could you pass me the salt? Can I use your pen? Could you repeat that please? Could you அல்லது கேன் யூ என்று ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்கள் கேட்கலாம். ப்ளீஸ் அட் பண்ணக்கூடிய பட்சத்தில் எக்ஸ்ட்ரா பொலைட்னஸ் இன்க்ளூட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் see the third way. This is very polite and formal requests. Use this with teachers, officers, managers or informal situations. So என்ன என்று இப்போ பார்க்கலாம். Could you please help me with this? Could you please plus V1. Could you please plus V1. Could you please help me with this? Next one, would you mind opening the window? Would you mind opening the window? Opening, would you mind plus ing form of verb. Next, may I come in please? May I come in please? May I நான் செய்யட்டுமா என்று கேட்பது. Next, I'd appreciate it. I'd appreciate it if you could help me. I'd appreciate it என்று சொல்லி if you could V1. I'd appreciate it if you could come here. I'd appreciate it if you could meet me. Got it? Next one. Would it be possible to reschedule the meeting? So, எப்படி sentence வருது? Would it be possible to plus V1. Would it be possible to meet me? Would it be possible to start the meeting? Got it? These sounds soft and respectful. இந்த 5 விதங்களுமே ரொம்பவே soft and respectful. Next way. Requests using would you mind? Would you mind? So would you mind என்று சொல்லி நீங்கள் இதை செய்வீங்களான்னு கேட்கலாம். How it? Would you mind helping me? Would you mind speaking slowly? Would you mind plus ing form of verb. நீங்கள் இதை செய்வீங்களான்னு பொலைட்டாக கேட்குறவே. அல்லது நான் இதை செய்தால் நீங்கள் ஏதாவது நினைப்பீங்களா? நான் ஒரு விடயத்தை செய்வது உங்களுக்கு பிரச்சனையாக இருக்குமா என்று கேட்குறதும் சேம் வே பட் a slight difference. எப்படி? Would you mind if I sit here? Would you mind if I sit here?
நான் செய்வது உங்களுக்கு பிரச்சனையா? Would you mind if I open the door? If I plus V1. If I plus V1. ஸோ இந்த கொஷன்ஸ், அதாவது would you mind என்று ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய இந்த ரிக்வெஸ்டின் போது நீங்கள் எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் என்று பார்த்தீங்கன்னா, no, not at all என்று சொன்னால் நீங்கள் அதை ஒத்துக்கொள்வதாக மீனிங், அதை நீங்கள் விரும்புவதாக மீனிங், எஸ் ஐ அக்ரி என்பதாக மீனிங் கொடுக்குது. அல்லது சாரி ஐ காண்ட் என்று சொன்னால் நீங்கள் நோ சொல்வதாக அர்த்தம். கீப் தட் இன் யோர் மைண்ட் as well. Next way of requesting. Requests using can I or may I. This is actually asking permissions. Can I ask you a question? Can I borrow your phone? அல்லது may I leave early today? May I speak to you for a minute? இதில் may I plus V1 என்று ஸ்டார்ட் பண்ணுவது ரொம்பவே ஃபார்மலான வே. Next way, this is the last one. Soft and friendly request expressions. This is natural English. So shall we see them as well? Could you do me a favor? Could you do me a favor? எனக்கு ஒரு உதவி பண்ணுவீங்களா? Is it okay if I open the door? நான் கதவை திறந்தால் பரவாயில்லையா? So would you mind if I என்பதை போன்றது, but it is natural, friendly request. Next, do you think you could help me? Do you think you could help me? Next, I was wondering if you could help me. I was wondering if you could help me. Next one, any chance you could explain this? Any chance you could explain this? These sound very natural and fluent. So, these are different ways to make requests in English. Choose simple ones for friends, polite ones for daily life, and formal ones for elders or officers. Use these in your day-to-day conversations. Let's meet with another lesson. Until that, take care.